Hola estudiantes, por la final problemas de sección 0.9, yo tengo un círculo en la forma general. ah, Tiene x cuadrado, término de x cuadrado, un término de y cuadrado y terminal línea de x y y y constancias. Entonces, es un círculo. Pero, ¿qué es la ecuación de la círculo en la forma de la primera video? ¿Y qué es la gráfica de la círculo? So what we're going to do is something called completing the square. So if you remember, si yo tengo x cuadrado, x más a cuadrado es equivalente a x cuadrado más 2a más a cuadrado. Entonces, si yo tengo una expresión algebraica con un variable cuadrado y, perdón, 2ax y un terminal línea con medio de la coeficiente es equivalente a la raíz cuadrado de la término constante, perdón, la expresión es equivalente a un término línea cuadrado. So if we have a quadratic expression where it is monic, meaning it has a leading coefficient of 1, and the linear, half of the coefficient of the linear term, so half of 2a is equal to the square root of the constant term. Then we take this number, and that number is the constant in the linear term that is the square root of our expression. So we're going to do the same thing with the equation for both x and y. So primero, yo tengo x cuadrado menor 6x más y cuadrado más 4y y 1 es en la otro lado, entonces es equivalente. 15 más 1 es 16. Y por la primera término, x cuadrado menos 6x, medio de 6x, 6 sobre 2 es equivalente a 3. Entonces, si yo suma 3 cuadrado en todos lados, ese es un cuadrilátero perfecto, perfect square. I don't know if that translates properly in Spanish, but it's going to be a perfect square. So we add 9 to both sides because 9 is half of negative 6 squared. So negative 6 over 2 squared is 3 squared, negative 3 squared, which is 9. So we're going to add 3 to both sides. Add 9 to both sides. Then we're going to do the same thing here. So half of 4 is going to be 4 over 2 squared, which is going to be 4. So we're going to add 4 to both sides also. So we're going to end up with x cuadrado menos 6x más 9 más y cuadrado más 4y más 4 igual 16 más 4 más 9. ¿Sí? Entonces, la primera cuadrática es la argumento de la cuadrático es la término constante de la
término línea en la... Okay, I'm sorry. I screwed that up completely. I apologize. The number that we got here, so half of our linear term squared is going to be the constant that we use in the linear term as the square root of this quadratic. So what our equation tells us is that half of the linear term is going to be the constant that we square. So this half of -6 is going to be -3. So we're going to get x minus 3 squared. Plus, and then here, half of our linear term here is 4, so half of that's going to be 2. We're going to get x plus 2 squared. And then this is going to be equal to 29. Yes? Now, this is in our standard form for an equation. So we now know that our centro, es 3 y -2, porque es la opposito. It's the opposite sign of the constant in the linear terms here. So we're going to get x minus 3 means that our center is at 3, and x plus 2 means our center is at -2. And then for our radius, la radio es equivalente la raíz cuadrado de la constancia en la otro lado de la variable. Entonces es la raíz cuadrada de 29. So this is our center and our radius. And from there, we can now produce the graph if we wanted to. I'm not going to because root 29 is a weird number, but you could then draw the graph. So one more example we're going to do here. So again, it's going to be in a little bit of a weird form because this time the y is not on the right side, right? It's on the opposite side. However, it's negative on this side. So I can add it back over to the other side. So whenever we see an equation, first thing we want to do is move all of the x's and y's to one side and all of the constants to the other. So the first thing, primera es x cuadrado más y cuadrado menos 2x y 3 al otro lado, entonces menor 3 es equivalente 8 menos 3, menos 3, y más menos y más y cuadrado, porque más y cuadrado es aquí, entonces cancelado, ¿sí? Entonces es equivalente ecuaciones. Entonces, x cuadrado más y, x cuadrado menos 2x más y cuadrado igual 5. Entonces, negativo 2 a la, negativo 2 sobre 2 es negativo 1 y negativo 1 cuadrado es 1. Entonces yo necesito más 1, es x cuadrado menos 2x más 1 más y cuadrado igual 5 más 1 porque es más 1 más 1. Entonces, y no tiene un término lineal. Entonces, no necesito suma una constancia. We don't need to add a number for y because y is already already squared. So what we're going to get now is that this is a perfect square because we completed the square. So this is going to be equivalent to x minus 1 squared plus y squared equals 6. So what's our center? The centro es equivalente 1 porque es menos x menos 1, es 1, y y es y más 0, entonces es 0. Y la radio es equivalente la raíz cuadrada de la número en la otro lado, entonces es el raíz cuadrado de 6. Entonces es la
centro y radio de la círculo con esa ecuación. Ok, en la próximo video, sección 1.1. Adiós.